The first fact about ancestral cause is ancestral cause does not exist. There is nothing like generational cause or ancestral cause. We are being deceived. If anybody should be suffering or should have suffered ancestral cause, it is Jesus. Go to Matthew chapter 1 and see the genealogy of Jesus and the names. But these people were mentioned as ancestors of Jesus. However, the ancestral cause did not affect Jesus. Did not affect Jesus. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye ụkọchukwu ụka Katọlik apụtala wee tie mkpu ịdọ aka na ntị wee nye ndị niile bụ ndị ụka ndị otu Kristi wee sị ka onye ọbụla wepụ uche n'akụkọ ahụ akọrọ gbasara abụmọnụ si n'aka ndị nna nna bụ nke ama dịka ancestral cause n'olu bekee, bụ nke eji wee jide ọtụtụ ụmụnne anyị n'ọrụ n'ụlọ ụka dị iche iche nke nọ n'ala anyị taa. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ onye ụkọchukwu zipụtara, ebe ọ nọrọ wee gụpụta ụzọ ihe ole na ole bụ nke o ji wee gosi na ya bụ akụkọ ancestral cause bụ naanị okwu ụgha ka ọ bụ. Dịka o siri kwuo, o burugodo ụzọ kọwaa na ihe ancestors pụtara bụ ndị niile buru anyị ụzọ wee bie ndụ n'ụwa tupu anyị abịa, ma gakwa n'iru wee kwuo na abịa na okpukperechi Kristi na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ha na-elegara anya dịka ndị nsọ bụ ndị buru ha ụzọ wee gbaa ya bụ ọsọ eluigwe tupu ha bịa. Ya bụ onye ụkọchukwu gakwara n'iru wee kwuo si na asị dịrị na o nwere onye ọbụla ya bụ abụmọnụ maọkwanụ ntaramahụhụ nke si n'aka ndị nna nna ya wee bịa kwesịrị imetụta ndụ ya n'ihi ihe ọjọọ nke ndị nna nna ya mere, na onye dị otu ahụ kwesịrị ịbụ Jesu Kristi bụ onye bụ isi ntọala ya bụ ụka ndị otu Kristi, n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị biri ajọ ndụ na agbụrụ Jesu Kristi tupu amụta ya n'ụwa. N'olu okwu ya, ọ jụkwara ajụjụ wee sị kedụzi ihe mere na ọ bụ nnọọ naanị ntaramahụhụ na abụmọnụ nke si n'aka ndị nna nna ka a na-agụrụ anyị ka egwu ụbọchị niile, ma o nweghịzi onye ọbụla na-ekwu maka ngọzi nke si n'aka ndị nna nna wee bịa. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Good day, dear friends. Today, I want to give us some facts about ancestral cause. I know some persons we have problems with that, but I just want you to follow my line of thought and let us be enlightened and educated about that. The first fact about ancestral cause is ancestral cause does not exist. There is nothing like generational cause or ancestral cause. We are being deceived. My dear friends, ancestral cause is a figment of imagination. I don't know where we developed that from. But my dear friends, I'm telling you the truth as an ordained Catholic priest. Don't allow anybody to deceive you of anything about ancestral cause. They are just deceiving us and they are just making a fool out of us. And some persons are just doing it to cash out and to make us contribute money to them, and they'll just deceive us. The second fact about ancestral cause is we need to understand who is an ancestor and the qualities of an ancestor. Number one, an ancestor is somebody that we descended from. Then the qualities of an ancestor are resilience, courage, wisdom, good character, cultural knowledge, and heritage. What it means is that not everybody is qualified to be called an ancestor. There are some persons that we descended from, we don't call them ancestors because of their way of life. So we only call those that live good lives, those that lived good example as ancestors. Like in the Catholic Church, we have ancestors. The ancestors are our saints. The saints that we celebrate them 1st of November. Those are our ancestors. We call them ancestors. So my dear friends, why am I saying this? I'm saying this because we need to understand that you cannot apportion or relay cause to somebody who lived a good life. It doesn't follow. It doesn't align. Secondly, there are some persons that we be saying that, yes, quoting from the Old Testament, Exodus 20 verse 5, some persons are saying, yes, that the punishment of the parents, the fathers, will go down to the children, third, fourth generation. But these same persons will not quote for you Ezekiel 18, 1-4, where the word of God said that, what is this proverb I hear amongst you? That I, the Lord, say that I don't want to hear that proverb anymore. That the fathers have eaten sour grapes, and the children will not have a taste of the sour grapes. Meaning that old notion of problems of the fathers being given down to the children does no longer exist. Then, these persons will not also quote for you 2 Kings 14 verse 6, where the word of God said that parents that commit sin, they will be punished and killed for that sin. Their children will not be punished for that.
Then you go to John chapter 9, where a man born blind met Jesus, encountered Jesus. And some Pharisees were saying, because of the sins of his parents, Jesus said no, that he was made blind for the glory of God. And that man was made to see again. So what am I saying, my dear friends? Let us stop this whole issue of misquoting and misrepresenting the Bible. There is nothing like ancestral curse. Another fact I want to give about ancestral curse is, if anybody should be suffering or should have suffered ancestral curse, it is Jesus. Go to Matthew chapter 1 and see the genealogy of Jesus and the names placed, the history, the ancestors of Jesus. You'll find there Tamar. Read Genesis chapter 38. You'll find the story of Tamar and the way she lived her life. You'll find there Rahab. You'll see the prostitute. Then in Joshua, you will know the story of how the Israelites danced round the walls of Jericho. It fell down. Only the house of Rahab was not fallen. Read the story of David. David, how he took the wife of Uriah, Bathsheba. Bathsheba is also included there. Read the story of Solomon. These are the ancestors, even the descendants of David, Rehoboam, how he lived his life. They lived bad lives. But these people were mentioned as ancestors of Jesus. However, the ancestral curse did not affect Jesus. Did not affect Jesus. And Jesus lived his own life. But today, we are busy killing ourselves about ancestral curse. Another fact I want us to know about ancestral curse is, what is that thing that our own ancestors did that is worse or bad compared to that of the whites? The Germans, they killed more than 6 million Jews. Today, Germany is one of the most developed countries that even Nigerians are going there. Why are they not suffering ancestral curse? Not only them, even the Americans, the English people from UK that came and took our own ancestors as slaves and tortured them. Why are they not suffering ancestral curse? But we were suffering it. Can we grow up? Can we enlighten ourselves? Now our own ancestors commit sin pass. We just delude ourselves and deceive ourselves with all this notion of ancestral curse. Remember, dear friends, that another fact is, by virtue of your baptism as a Catholic, as a Christian, anything about ancestral curse or whatever has been destroyed. You are made new. You are made better. You are regenerated. You are made fresh. So that we have to put all these things aside. Another fact is, I hear of ancestral curse. I don't hear of ancestral blessing. Why are we not talking about ancestral blessing? Because we are so engrossed with negativity. Now, negative things, now they consume our mind past. We need to discard this and enlighten ourselves and help ourselves. I've also come to discover, dear friends, that most times when people talk about ancestral curse, it is a way of shifting blames from ourselves. ehe ọkụ ya bụ ihe onyonyo. um ya bụ nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu, ana m asị gị daalụ ọrụ rinne. Ana m ekpe ka Chineke nna gọzie gị ebe ọ pụrụ iche n'ihi ụdị okwu amamihe a iwepụtara. Maka gịnị? Ana m agwawa ndị nọ m nso mgbe ọbụla wesị ha na ekweghị m na ihe a niile a na-asị abụmọnụ si n'aka ndị nna nna, abụmọnụ si n'aka ndị nna nna, onwenube ụbọchị m kwetere n'ihe ahụ niile. Maka na dịka m ji wee bụrụ mmadụ, ajụọla m ese n'ezinụlọ m, ajụọla m ese na obodo nna m, wee jụọ si ndị nna nna m ndị zara aha nna aza, ndị mụtara eji wee mụta mụwa eji wee mụta m, o nwere onye ọbụla n'ime ha akọrọ akụkọ ọjọọ n'isi ya? O nwere onye ọbụla n'ime ha amara dịka onye biri ajọ ndụ? O nwere onye n'ime ha amara dịka onye na-eme ihe ala na-asọ nsọ? Ma ụsa makwanụ ọsịsa m nwetara na ya bụ ajụjụ bụ na onweghị. M wee na-agwa ndị nọ m nso mgbe ọbụla sị na ọ bụrụ ha na onweghị onye ọbụla n'ime ndị nna nna m, n'ime ndị biri ndụ na agbụrụ m tupu m bịa n'ụwa, ọ bụrụ na onweghị onye ọbụla n'ime ha m nụrụ akụkọ ọjọọ n'isi ya, makwanụ m nụrụ na o biri ndụ ọjọọ, o nweghị ihe ọbụla ga-eme m ka nkatọwa ha. Wee na-ajụkwanụ ndị mmadụ mgbe ọbụla sị, ihe a niile a na-asị na ndị nna nna gị mere, ndị nna nna gị mere nke, ndị nna nna gị mere nke ọzọ, kedụkwanụ maka ndị nna nna onye na-agwa gị ihe ahụ? Ebiela m ala bekee ọtụtụ afọ, enweela m ndị enyi na mpaghara ụwa niile. O nweghị obodo ọbụla nọ n'ụwa, o nweghị kọntrị ọbụla ma ọkwanụ ka nsị resi ọbụla nọ n'ụwa ị ga-akpa aha mụ na onye si ebe ahụ na-akpabe nkata. Ma n'ime ha niile onwenube onye ọbụla, onweghị na mpaghara ụwa ọbụla mmadụ si wee pụta njụọ ya ihe gbasara ntọala be nna ya, ma ọkwanụ ihe gbasara be nna ya
anụnụbe m onye ọbụla mepere ọnụ sị m ndị nna nna ya jikwa wee mee arụ n'ime ndị ọcha niile mụ na ha kparala nkata, n'ime ndị niile mụ na ha nọrọla ala ma kwuo okwu, nwee mkparịta ụka na mba ụwa niile. Onwenube onye ọbụla akpọrọ onye ọcha ma ọkwanụ onye nwere anụ ahụ ọcha mụ na ya na-ekwu ọ sị m ihe ndị nna nna ya mekwara ji wee na-eme ha na ha anaghị aga n'iru, maọbụ ihe ndị nna nna ha mere ji wee na-eme ha na ndụ ha adịghị ka o kwesịrị ịdị. Anaghị m anụ ihe dị otu ahụ n'ọnụ ha. Sọsọ ebe m na-anụ ụdị ihe ahụ bụ na ọnụ ụmụ Afrịka. Sọsọ ebe m na-anụ ụdị ihe ahụ bụ n'ọnụ ụmụ Naijiria. Wee na-asị, eso m ya bụ onye ụkọchukwu wee na-ajụkwa ajụjụ a, kedu ihe ahụ bụ sọsọ ndị nna nna nke anyị ha bụ ihe mere ya? Unu gwa anyị ihe ahụ mere na ebe niile itinyere isi ọ bụrụ ndị nna nna anyị ka a na-akpọ iyi, ebe niile itinyere isi ọ bụrụ ndị nna nna anyị ka a na-akatọ, ebe niile itinyere isi ọ bụrụ ndị nna nna anyị ka a na-akparị. Ọ dịkwanụ njọ. Ọ dịkwanụ njọ. Asị m onye na-aga ụka agala ụka, asị m nke ọbụla ị chọrọ ikpere ga ekperela ya, mana ị na-ekpere nke ahụ ị chọrọ ikpe. Kwụsị ịkatọ ndị ahụ na-enweghị ihe ha mere gị naanị maka na ha anọchala ndụ wee lọwa. Esizia na onwe ezi ihe ọbụla ha wetara n'ụwa, mana ọ bụ ọbara ha ka iji wee dị ndụ. Aha obodo ahụ ị na-aza na abụ m onye obodo dị otu a, abụ m onye obodo dị otu a, ha bụ ihe gụrụ ya bụ obodo aha. Nri ahụ niile ị na-azọ na ihe a bụ nri ndị obodo gị, na ihe a bụ ihe eji mara ndị obodo gị, ọkwa ndị mmadụ bụ ihe wepụtara ya. Kamgbe mụ na gị nọ n'ụwa, kamgbe anyị pụtara nke anyị, olee ihe anyị wepụtarala bụ ihe ọhụrụ nke anyị ga-eji akatọ nke ahụ niile ndị nna nna anyị ha wepụtara? Gwakene m ihe anyị wepụtarala bụ ihe ọhụrụ ga-enye anyị ọnụ iji wee na-akatọ nke ndị nna nna anyị ha wepụtara. Ebe ihere kwesịrị na-anọdụ eme anyị bụ na ọtụtụ ihe nke ndị nna nna anyị ha wepụtara nke anyị kwesịrị imegharịala n'ọgbọ a anyị nọ n'ime ya ugbu a ka ọ ka mma karịa ka ndị nna nna anyị ha si wee wepụta ya. Anyị ka jikwa ya otu ahụ ha wepụtara ya wee na-eme ihe niile anyị na-eme ma na-akatọ ha. Ije n'ala bekee, ọtụtụ ihe nke ndị ọcha rụpụtara, ndị ahụ rụrụ ya mgbe ha rụrụ ya abụghị otu ha rụrụ ya mgbe ahụ ka ọ dị ugbu a. Kedu ihe m ji maka ya ekwu? Ihe dị ka oke ka anyị sị kamera iji ekiri m ugbu a. Onye ọbụla maka kamera si adị mgbe gboo. Onye ọbụla maka esi ebu kamera otu a, nnukwu akpati. Mana arụwala ya bụ kamera si na nke ahụ rụọ na nke dị obere, si na nke dị obere rụọ na nke a na-eji n'aka otu a, sikwa na nke a na-eji n'aka ma rụzie ya na ekwentị. O wee bụrụ ekwentị ka m ji eme ihe onyonyo a ị na-ekiri m ugbu a. Ihe a na-akpọ ya bụ transformation from one generation to another generation. Ọ na-aga, ọ na-akawanye mma. Ọ bụghị sọsọ na ekwentị, ọ bụghị sọsọ na kamera ka a na-eme ya, mana ụgbọala, mana ihe niile dị iche iche nke na-enyere anyị aka dịka mmadụ taa. Wee na-ajụzi unu bụ ụmụnne m ndị Igbo, unu bụ ụmụnne m ndị Afrịka, karịsịa ndị si na ndị nna nna anyị ha onweghị ezi ihe ọbụla ha mere makwanụ n'ihe niile gbasara ha bụ ihe rụrụ arụ. Na-ajụzi ọtụtụ ihe ahụ niile nke ha wepụtara ha ji wee na-enyere ndụ aka mgbe ha nọ n'ụwa. Ihe dịka ọgụ eji akọ ugbo, mma eji egbu ihe, makwanụ eji ebe ihe ndị ọzọ dị iche iche, ihe dịka ete eji arị nkwụ. Ngwa lezie nnọọ ihe dịka ete. Kamgbe ha bụ ndị nna nna anyị ha wepụtara ete eji arị nkwụ, wee ruo taa, otu ahụ ka ndị be anyị sikwa jiri ete na-arị nkwụ ruo taa. Onwenube onye ọbụla n'ime anyị niile bụ ndị nọ n'ọgbọ a, ndị na-akatọ ndị nna nna anyị ha, si ka ya wetu ukene uche ala mara ma o nwere ụzọ ọzọ enwere ike isi wee megharịa ete a ka ọ dị mfe ị na-arị nkwụ. Ije n'obodo ndị ọzọ dị iche iche, ihe dịka India enweghị nkwụ nke otu ahụ, mana ihe ha nwere nke ukwuu bụ akụ oyibo. Mana lezianụ ka ndị ọgbọ nọ ugbu a si wee rụgharịa ihe nke ndị nna nna ha ji wee rịa akụ bekee. Ha rụgharịala ya n'ụdị nke ọgbọ a, ọ na-abakwara ha uru. Mana abịa na be anyị, onweghị nke anyị menwuru, onweghị nke anyị rụgharịnwuru ka ọ ka mma karịa ka ndị nna nna anyị ha si wee mee ya. Mana anyị ka nwekwara ọnụ anyị ji akpọrị ha, anyị ka nwekwara ọnụ anyị ji akpọ ha iyi, anyị ka nwekwara ọnụ anyị ji akọ ihe niile juru anyị ọnụ ebe ha nọ. Mana otu ihe na-atọkwa m ọchị nke ukwuu na isi ndị a niile na-akọgheri ihe a na-akọgheri bụ gị nwa bụ onye na-akpọrị ndị ancestors gị, gị nwa bụ onye na-akatọ ha, gị nwa bụ onye na-akparị ha, ekwu ihe niile juru gị ọnụ ugbu a.
afọ ole ka ị dịkwanụ? Afọ ole ka iche ị ka ga-anọ n'ụwa? Ọkwa ị mụrụ ụmụaka? Ọ bụrụgodị na ịmụbeghị ụmụaka, ị ka na-enwe olileanya na ị ga-amụ ụmụaka. Abịa na narị afọ na-abịa abịa, ihe dịka 100 years to come, imirikiti n'ime anyị niile aghọọla ancestors. Chetakwa echeta na otu ahụ isi wee kpọrịa ancestors gị taa, ka ụmụ gị ahụ, ndị ahụ ị na-ata ahụhụ niile ka ị zụọ ha, ndị ahụ ị na-agabiga ihe niile ị na-agabiga n'ụwa, ndị ahụ ị na-atara ahụhụ niile ma na-agba ọsụsọ ka ịkpata ego iji azụ ha, ka inye ha ezigbo ọnọdụ n'ọdịnihu. Cheta echeta na ha bụ ndị ị na-atara ahụhụ ahụ niile. Otu ahụ isi wee kpọrịa ndị mụrụ gị, ndị ancestors gị taa, ka ụmụ gị ahụ ga-esikwa akparị gị ma katọkwanụ gị mgbe ị ghọrọ ancestor echi. Onye kpọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpụrụ ahịhịa. Kwanyere nne na nna gị ugwu, ọ bụghị sọsọ mgbe ha nọ ndụ, ma mgbe ha nwụrụla, akatọzila ha. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, nwe na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa yiri ọkpụkpọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok, itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. Onye asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.